প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার ইস্কাটনে অবস্থিত বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে, যেখানে ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী। সেই সাথে ক্লাসরুমে রয়েছে আমাদের সকলের প্রিয় মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক। উনি আমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে অনেক কিছু শেখাবে। কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই স্কুলের প্রিন্সিপালের মুখ থেকে এই স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত। লেটস টেক আ লুক। বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি 2004 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 10 তলা বিশিষ্ট একটি ভবনে এর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ভবনের সামনে একটি ছোট খেলার মাঠ রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনে খেলাধুলার সামগ্রী সহ খেলাধুলার সুযোগ পায়। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে একটি বৃহৎ লাইব্রেরি, একটি ফিজিক্স ল্যাব, একটি কেমিস্ট্রি ল্যাবস, একটি বায়োলজি ল্যাব এবং একটি আইসিটি ল্যাব। শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক নামাজের জন্য একটি মসজিদের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ক্যান্টিন, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় টিফিন সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে পুরো ক্লাস সহ পুরো ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় 1400 এবং শিক্ষকের সংখ্যা 51 জন। এছাড়া কর্মচারী রয়েছে প্রায় 30 জন। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের নিয়মিত ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। গত এসএসসি পরীক্ষাতে 163 জন অংশগ্রহণ করে 114 জন জিপিএ 5 পেয়েছে। এছাড়াও এইচএসসি পাশের পর এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী দেশের বাইরে বড় বড় নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এখানে কম্বাইন্ড ছেলে মেয়ে উভয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে এবং বাংলা মাধ্যম সাথে সাথে ইংলিশ ভার্সনের এই লেখাপড়া এখানে প্রচলিত আছে। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সবশেষে আমি আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজির উচ্চারণ এবং ইংরেজিতে কথা বলার ক্ষেত্রে আমেরিকান উচ্চারণ, সেই উচ্চারণটা তারা শিখতে পারছে এবং এর মাধ্যমে আমরা আশা করি যে তাদের ভবিষ্যতে ইংরেজি শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং উচ্চারণের প্রতি তারা আরও যত্নবান হবে এবং জীবনে তারা ইংরেজিতে বেশ সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ পাবে। আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন এই বিদ্যালয় সম্পর্কে। আমরা বলেছিলাম চলে আসবো ক্লাসে, চলে এসেছি। কেমন আছো তোমরা? সবাই ভালো? ক্লাসরুমে উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের ইংরেজি শিক্ষার মেন্টর মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। হাই মিস্টার বার্লিন। Hey guys, how are you? I can tell you guys are excited to learn English and I'm excited to be teaching you guys. Let's get started. এছাড়া উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক রুবাইয়াত সুলতানা। ম্যাম কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি, আমিও ভালো আছি। ম্যাম, would you like to say something about English for you? I'm actually very much excited about today's program, and through this program I believe our students will have an opportunity to learn something new actually about American style, their way of talking, speaking, vocabulary and so on, which will help them in future. Thank you ম্যাম। স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই ভয়েস অফ আমেরিকার A to Z ওয়ার্ডবুক বইটি পেয়েছো? সবাই আমাকে তুলে দেখাও। স্টুডেন্টস, তোমরাও কি অনেক এক্সাইটেড?
কতখানি? তোমাদের সাথে সাথে আমরাও এক্সাইটেড এবং আমরা এই এক্সাইটমেন্টটা নিয়েই চলে যাব আমাদের সেই লার্নিং ক্লাসে। এবং আমাদের প্রথম ভিডিওটা আমরা এখন দেখে নেব, যে ভিডিওতে তোমাদেরকে ড্রাইভিং ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় দেখানো হবে এবং ভিডিও দেখার পর তোমাদের কাছে আমরা চলে আসব। Hello. Guess what this is? This is my driver's license. I passed my driving test. Today, I rented a car so I can drive around Washington, D.C. You can see more of the city this way. Marcia! Anna, did you get your driver's license? I did, but it was not easy. Why? What happened? Well, you know, I can drive farm equipment really well. But I was really nervous driving in Washington, D.C. traffic. Did you pass the test the first time? No, but I did pass the second time. Did you pass the test the first time? No, but I did pass the second time. What happened during the first test? It started fine. Okay. Anna, is your seatbelt buckled? Yes, sir. Great. Please start the car. Okay, Anna, start the car. I started the car. Good job, Anna. Why are you talking to yourself? I am a little nervous. When I'm nervous, I talk to myself. You don't need to be nervous. Listen to that engine. Please, stop pushing the gas pedal. Sorry. Okay, when you are ready, turn. Great. Not now! You almost hit that car. You said turn. Look first. There were cars in the street. Please don't yell at me. I'm sorry. I was afraid. You were yelling. Look out for that car! Brake! Brake! Ah! Why is everyone honking at us? You were driving too slow. Anna, stay on the street. Hands on the wheel, Anna. What's that sound? That, Anna, is the police. Please, don't yell. I'm sorry. I was afraid. That sounds awful. Yes, it did not go well. But I practiced and passed the second time. Do you know where you want to take your first drive? In Washington, D.C.? Yes. Let's go. There it is. The White House. Anna, you do know you can't drive up to the White House, don't you? Yes. No, I didn't know. I guess we walk from here. Sometimes you can see more of Washington, D.C. in a car. If you want to see the White House, you need to walk. Until next time. Students, have you understood the video? Yes. Who want to explain? Raise your hand, please. Okay, so there was a woman in the video who got her driver's license. She didn't get it the first time, but she did get it the second time, and she explained why she didn't get it the first time and how it was after practicing that she could get the second time. And she went to the White House and showed that why we can't drive to the White House. You have to park your car somewhere, and we have to walk there. Anyone else? Ar keu?
The video showed a woman who had just recently passed her driver's test, and she explained why it took her 2 turns to pass the test. During her first test, she exclaimed all the accidents and all the mishaps she did, and the person who was sitting next to her was almost dead out of fear, and she was driving in the wrong way. She forgot to buckle up her seat belt, and all those things led her to fail her driver's license test. Then after getting it for the second time, she was very happy, and along with her friend, she said that she had to go on a drive in Washington, D.C., finally, after multiple attempts. Thank you. প্রিয় দর্শক, সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেবার। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। প্রিয় দর্শক, ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। আমরা আমাদের প্রথম ভিডিওটি দেখার পরে তোমাদের কাছ থেকে শুনে নিলাম যে আসলে ভিডিওতে কি কি দেখেছি আমরা, এবং তোমরা প্রত্যেকেই যার যার জায়গা থেকে ঠিকই বলেছো। এবারে আমরা কি আরো একটা ভিডিও দেখতে পারি? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আরো একটা ভিডিও দেখতে, যেটিও ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে তোমাদের জন্য নির্মিত। Hello, I'm John Russell. In previous videos, we explored phrasal verbs and pronunciation. A quick reminder. Phrasal verbs involve a verb and another short word or words. For example, work out. In general, Americans stress the second or last word in a phrasal verb, but sometimes phrasal verbs have a noun form, sometimes called a phrasal noun. For example, the phrasal verb work out has a noun form, workout. You might be wondering how Americans show the difference between verb and noun forms. The answer comes down to pronunciation. Americans often stress the first part of a phrasal noun. They generally stress the last part of a phrasal verb. Listen again. Work out, work out. There are many examples that follow this pattern. Consider the following. Sign up, as in, I would like to sign up for the program. That's a phrasal verb. How does the noun form sound? Sign up, as in, I would like to fill out the sign-up form. Now consider this question. I'll say 2 words. Can you identify which one is a phrasal verb and which one is a phrasal noun? Hand out. Write us your answer in the comments section of our website, learningenglish.voanews.com. That's all for today. Keep up the good work. Students, have you understood the second video? Okay, who want to explain? Please. In this video, we can see that there is a person, John Russell, who explains about the difference between the phrasal verbs and the noun forms. For example, we can give the example of work out. It is the phrasal verb, but the noun form is work out. In the phrasal verb, we stress the second, which is out, work out. But in the noun form, we give a stress in the first one, work out. Sit down. Anyone else from the guards? The video shows us the American system of difference between the phrasal verb and phrasal noun. When this phrasal verb is, for example, if I say the word make up, the stress is in the second word, like make up. But when it's about phrasal noun, it's together, make up, like this. Thank you. Thank you. Okay. Ma'am, would you like to explain this video for the students? Yeah, actually I would like to explain it. This video actually shows the basic difference between a phrasal noun and a phrasal verb. We have said that when it is a phrasal verb, we focus on the last part of it. And when we pronounce a word in terms of phrasal noun, we focus on the first part of the total word. That is what has been explained over here. Thank you, ma'am. Students, আমরা 2টি ভিডিও দেখে ফেলেছি। এরপরে আমরা আরো অনেক বিষয় শিখব, যে বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি, গ্রামার, এছাড়াও আরো অনেক কিছু। এই কারণেই আমরা এখন চলে যাব মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে। Great. Did you guys enjoy those videos? Yes. Okay, for this next segment, we're going to look at the difference between British English
and American English. We're going to look at 4 differences: grammar, vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's start with grammar. The difference between British and American English. We like to abbreviate with USA. So one of the common grammar differences is this word here. British English, people like to use the word shall. I shall do my homework. I shall go to school. Tomorrow I shall take an exam. In America, it sounds formal. It sounds like you're giving a command. Instead, we use the word will. I will go to school. I will take my exam. Or if you are giving a command, we use the word should. Like your teacher, instead of saying, you shall take your exam, in America, the teacher will say, you should take your exam. You should do your homework. Now I want to hear from you guys. Can you think of any differences in the grammar between British English and American English? Rubbish is a British word, and in USA they use garbage. Thank you. You can sit down. Okay, so next let's talk about vocabulary. First, the common thing we all have is a mobile phone, right? Everyone has one, but in America, what do they call it? Nice. You guys are smart. Ready to go to America, I think. Cell phone. And in British English, they say mobile. In American English, when we say mobile, we say mobile. But we don't use it with phone, like my car is mobile or my bicycle is mobile. We use cell phone. Another common vocabulary difference is what we put in our cars. Petrol. In USA, we put gas. Yes, gas. Thank you very much. We say gas. Gas is short for gasoline. Good. Okay, who else can think of some differences in the vocabulary? Raise your hand. Yes, who hasn't gone yet? Go ahead. In America, people say cookies, and in Britain, people say biscuits. Good, very good. Thank you. Okay, now let's move on to some spelling differences. One of the main spelling differences you'll see between British English and American English is the L in roll. British English, 1 L, single L. Did you enroll in school? American English? Double L, good. And here's another common one. It has it twice in the same word. Skill, 2 single L's. American English, what do we have? Double L. Do you have any examples of spelling differences? Yes, in the middle. In British, the word grey is spelled as Gray, and in English, it's spelled as Grey. Very good, thank you. Last difference we're going to look at is pronunciation. So some of the common differences is the letter R, such as in either. Either. This is with an American accent, either, but in British accent, it's not a very strong R. It's more like either. Either. But in American English, we really like that R, that R sound at the end. Either. 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 Any other differences in pronunciation you want to share? Yes. In British English, the pronunciation of car is car, but in American English, it's car. Good, good. Very good difference. Thank you. Another volunteer. In Britain, it's water, and in American pronunciation, it's water. Nice. Good example. Thank you, guys. I hope you now understand a little bit more about the differences between British and American English. Back to you, Mashuk. Thank you. কেমন লাগলো মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের ক্লাস তোমাদের? তোমরা কি কিছু শিখতে পেরেছো বলে মনে হচ্ছে?
আসলে শেখাটা হচ্ছে একটা চর্চার বিষয়। তোমরা যত বেশি চর্চা করবে শেখার মাত্রা তত চতুর্দিকে বাড়বে। আর তোমরা যদি আরও ভিডিও দেখে চর্চা করতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের সামনে যে A to Z ওয়ার্ডবুক বইটি রয়েছে সেটির পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে দুই জায়গাতেই তোমরা ওয়েব অ্যাড্রেস পাবে, যেখান থেকে তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকার নির্মিত আরও অনেকগুলো ভিডিও দেখতে পারবে এবং যেগুলো থেকে তোমরা আরও অনেক বেশি চর্চা করতে পারবে। আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা সেগমেন্টে, যেটি হচ্ছে ডায়লগ সেগমেন্ট। আমরা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলবো এবং মনের ভাব প্রকাশ করব, সেটি ইংলিশে, এবং চেষ্টা করব আমেরিকান ইংলিশে কথা বলার। ম্যাম, আপনি ঠিক করে দেবেন যে ওদের মধ্যে থেকে কে কে পেয়ার করে ডায়লগ করবে। Okay, who are interested to go through the dialogue now? All are interested, I think. Ma'am, you can fix from them. Our first pair will be Azmain and Obro. Hello. Hey. Can I ask you a question, my friend? Yeah, sure. Go ahead. Is it really important to learn English? Yes, it is, as English is the most spoken language all over the world. Moreover, people may not understand other languages like Bangla, French, or German. Besides, you can communicate with people overseas, get good job opportunities, and scholarship facilities if you learn English. Thank you so much. Do you know how much time it takes for one to learn a language? I would say it depends on one's will. If he wants to learn English, time has no bar. Yes, well said. Can reading be helpful? Yes, it will. It doesn't have to be educational books. Just constantly reading English books will help you learn the language. Thank you so much, Azmain. I will call you if I need any help. You're welcome. You can call me anytime. Have a good day. Our second pair is Sumaya and Nafisa. Hi Nafisa, how are you? I'm fine. What about you, Sumaya? My health is good, but I'm a little bit concerned. Why? Actually, something has been bothering me for some time, and I really wanted to share that with you. Well, of course, go ahead. You know, we always talk about the importance of moral values, but we never talk how to implement them in our practical lives. What do you think about that? Well, that is a very good question. I'm glad you asked. But before we discuss how we implement them in our life, we have to know how many types of moral values are there. Oh, can you name some of the types? Well, these are quite the basics. They are honesty, truthfulness, respect, gratitude, kindness, punctuality, fair judgment, and compassion. Well, that's a lot. Which do you think are the most important ones? Well, all of these has great impact in our life. But if we have to choose, then I will say honesty, fair judgment, kindness, and punctuality is very much important. Can you describe them please for me? Honesty is basically to be true to yourself, to your family, to your mentors. Because if you lie, you will never succeed in your life. What about punctuality and fair judgment? Well, punctuality is the proper use of our time. If we never use our time properly, we will never succeed in our life. Because as the saying goes, time and tide waits for none. Thank you so much, Nafisa. You just made me realize that how I can implement these values in my practical life. Thank you, thank you. Well, it is a very pleasure to talk to you, and I am very grateful that I could share these informations with you. We will see you next time. See you again. Ma'am, who's up next? Zarif and Arif. Hey Arif, how are you? I'm doing all right, Zarif. Thanks for asking. Arif, I was wondering if you like sports. I'm glad you asked, Zarif, because I'm a big fan of football. Oh, very well done, because I'm a big fan of football too. Oh, that's really great. This World Cup was very exciting, wasn't it? Indeed, this was the last World Cup for many great football players. Yeah, this World Cup was very special. And I have to say, Qatar did an amazing job hosting this World Cup. What do you think? Yeah, I agree. I heard they spent roughly $220 billion to host this World Cup. Yeah, they had 8 different stadiums for the matches to be played on, and overall, we can say that the World Cup organization has come a long way since the first World Cup in 1930. Indeed. Matter of fact, which team were you supporting? I was supporting Argentina, Zarif. Wonderful. You must have been very happy when Argentina won the World Cup. I was really happy, and I cannot forget that moment. I'm glad the team you supported won the World Cup. Thank you so much, Zarif. I'll have to get going now. I got some work to finish. I'll catch you later. Alright, see you later. It was great talking to you. My pleasure. Ma'am, which pair next? Our next pair is Shreya and Samiha. Hi, Shreya. Hello. Did you notice how Miss Romella asked you boys to help her with her phone today, even though we were right in front of her?
I know, right? She could have asked us. We girls can do as much as the boys can. Exactly. While on the topic, have you noticed how society has this fixed mindset about the various stereotypes and expectations on how boys and girls can be, what they can or cannot do? For instance, women are usually left to handle household chores and men have to go out and earn money. Again, we grow up watching our brothers being able to go out after dark, but we can't do the same even if we wanted to due to the insecurity and danger. Exactly. Parents usually consider female children as a burden and try to marry them off for dowry. It is not only the main reason for child and maternal mortality, but also a reason behind our poor economy. How can we expect development if half of our population is kept behind? You're right. And even though laws around the world are being reformed in order to advance gender equality, social norms and stereotypes still prevail, and women still don't get their deserved representation in areas like politics, sports, etc. I agree. Stricter and stronger laws should be implemented to ensure equality and equity for all genders. Finally, which pair coming, ma'am? Our last pair is Ruhul and Irfan. Hi, how are you? Have you been up to much these days? I'm fine. Actually, yes. It was just last week that I went on a long drive with Cooper, my border collie. It was a rushing experience, but maybe it doesn't go the same with him. He was leaning his head out of the car window the whole time. Trust me, for dogs too, getting out and about excites their wild senses. While we're obsessed with visual landmarks, they focus only on the sense. We have a measly 6 million smell receptors, but a dog's nose contains about 300 million of them. 40 times more of their brain is into deciphering smells than ours. Whoa, for real? They are that perceptive of smell? Yes, but that's not all. A male can smell a female in heat at a concentration about 1 part in a trillion. For dogs, that's why it can be a wild experience when they're moving. But it can be tinged with disappointment as well. Because the streets may be full of romantic promises, but the pet dogs are seldom in control of their destiny. Well, then I must get ready to have another collie in my family. থ্যাংক ইউ ম্যাম আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, অ্যাজ অলওয়েজ ইউ আর হেয়ার উইথ আস। থ্যাংক ইউ। স্টুডেন্টস, তোমাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ একদম মনের অন্তঃস্থল থেকে, এবং তোমরা যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছো, আমি চাই যে তোমাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত শেখার আগ্রহ সবসময় থাক। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগলে সেটি হবে আমাদের সার্থকতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো আমি মাসুক সিদ্দিক। আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো স্কুলে এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।